guys, எல்லாருக்கும் குட் ஈவினிங். அன்னைக்கு டெமோ ஏற்றி விளையாண்டோம்ல, இன்னைக்கு ஃபுல் கேம் ஏற்றிட்டேன். ரிசியூம் ப்ளே பண்ணலாம். எப்படி உங்களுக்காக நான் விளையாண்டு வர வச்சேன். நான் கொண்டு வந்து ஓ ஏரோ அமுக்கணுமா? பெல்ட் அடிச்சா பாருங்க. And still breathing, yes. Fuck that. Yes. Hey. Put. எங்கே சவுண்ட் புலி. மவுஸ் சென்சிட்டிவ் வேற அடிக்கடி மாறிக்குது. If that's the case, it's not a ceremony I'm keen on witnessing. கோயில் பழைய கோயிலுக்குள்ள போயிட்டு இருக்கோம். எது தேடி போறோம்னு தெரியல, போய் பார்க்கணும். வாவ், ஏய் ஏற்கனவே ஆளுங்க இருக்கானுங்க. மருதம் சாப்பர்ல ஈஸியா வந்துட்டானுங்க போல மேல இருந்து. என்னாச்சு? ஓ வீடு அப்ப லாரா சின்ன வயசு போல. இது சின்ன வயசுல அவங்க அப்பாவும் லாராவும் இருந்தாங்க போல. ஒரு கத்தி இருக்கு. Lara, have you found anything for the fire? தொட்டா எதையும் தொடாதன்னு சொன்னா தொட்டுட்டா. என்னாச்சு? உங்க அம்மா கொண்டு போயிடுச்சு. அது உங்க அம்மா கொண்டு போயிடுச்சு. ஏய் பாத்துறாங்களா? என்னடா? Lara Croft. I've been hoping I'd get to meet you. At ease. We're just gonna talk. என்னடா பாலத்துக்குள்ள நடந்து வரான்? ஏய் I'm listening. Have you found a piece of this? பாலத்துக்குள்ள நடந்து வந்துட்டு இருக்கான். அந்த கத்தியோட பாதி. Is this what led you here? Where did you find that? It doesn't matter. What's important is what it does. அதான் எனக்கு ஒரு மேட்டர் இல்ல. Do you know? What I know is my business. So you don't then, and that means you don't have a piece. Amanda said you were sloppy. You should have paid more attention in Paraíso. Amanda? Amanda's dead. What the hell do you know about Paraíso? We're done talking.
அமாண்டா இறந்துட்டாளா? யாரா அந்த அமாண்டா? ஐயோ செத்து போயிட்டேனே. திருப்பியும் முதர்ந்தான். இல்ல இல்ல எஸ்கேப் பண்ண முடியாதா? இது சினிமேட்டிக் தானே பார்த்தேன். யாருக்கிட்ட? வா 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 வா. ஆடா கிராப்டா. அம்மா அடா பாவி, பின்னாடியே போய் விழுந்துட்டேன்டா. அம்மா அசால்ட் டைப்ல எப்படி எடுக்கிறது? கண்ணு சேஞ்ச் பண்ண தெரியலையே. Reload, reload. There is more than one. Father, you were right. What was that? Keep yourselves caffeinated, lads. We've some work ahead of us. Means we're still alive. Can't complain. இப்ப அந்த கத்தியோட ஒரு பகுதி அவன் எடுத்துட்டு போயிருக்கான். ஏதோ ஒரு பசில் மாதிரி இருக்கு. நோத்தணுமா நானு? ஓ அடுத்து இங்க வந்துட்டோமா? வீட்டுக்கு வந்துட்டோம். லாரா, ஏய் என்னடா முடி பறந்து போகுது? Who was that? You've heard of the Rutlands, right? From the States? ஓ இவன் தான் பேசியிருந்தான் நான் பார்த்து. James Rutland. Went to West Point and that's about all he's done. Call up the footage, please. Welcome home, Lady Croft. Will your hand luggage require emptying or filling? Winston, take a look at this. It's almost identical, just configured differently. Identical to what? Something I saw a long time ago in Nepal, miles from any pre-Incan culture. And you believe this to be a fragment of the sword? What sword? More likely another of its kind. Zip, I want you to find out what you can about this Rutland, particularly where he is at the moment. Try Peru. You talked about Paraíso. He did imply there's information about the artifacts there. He said you've been to Paraíso. What happened there? And who's Amanda? Alistair, Amanda. go over these images and see what you can work out. Zip, ring Anaya and see if she can meet me in Paraíso Saturday morning. முடி பறந்துட்டு போகுது. அப்படி பாக்குறானுங்க. என்னாச்சு? என்னாச்சு? என்னடா? எல்லாம் ஓடி போய் சாத்திக்கிறானுங்க கதவை. என்னாச்சு? கண்ணோட வந்திருக்கனா? இங்க ஆங்கிள பாருங்க, எங்கிருந்து எங்க கொண்டு வரானுங்க பாருங்க. At least we'll have our privacy. அமைதியா பேசிக்கிறாங்க. ஹலோ, எங்க யாரையுமே காணோம். வீட்ல யாரும் இல்லையா? ட்ரைனிங் எடுக்கிற ஏரியாவா? அங்க யாரோ இருக்காங்க. Hello, Lara. You realize that the streets were not deserted a moment ago. And I've been trying so hard to blend in. I hope I'm the one that frightens them and not something else. There's nothing here. Just a heap of pottery shards, littered with the bodies of old friends. If I knew this was where it would lead, I would never have told you about Bolivia. Yet here you are. La Paz is not so far away. Neither is the past. இங்கேயும் வந்துட்டானுங்களா?
எங்க போனாலும் Keep an eye on yourself. Tell her I'll find you. ஐயோ வரானுங்களே இப்போலாம் வரானுங்களே எங்கடா இருக்காருங்க இதோ ஆஹா சவர் ஷாட்கனா ஆமா எங்க சுட்டு வந்தான் அவன் மேல பண்ணுமா சுட்டுட்டான் கிரனேட் கிரனேட் எங்க இருக்கான் காரியா ஏதான கிரனேட் எங்கடா சுத்திட்டே இருக்கானுங்க ஐயோ ஏய் என்னடா இந்த சீனுக்கு தாங்க வெயிட் பண்ணியிருந்தேன். கவாசிக்கு பைக் எடுத்துட்டு இப்ப சேசிங்க பாருங்க, சூப்பரா இருக்குங்க. அவ்வளவுதான், இப்ப பைக் சேசிங்க பாரு. ஆனர் அடிக்க முடியுமா? வரும் சேசிங்கு தெரியுது. வந்துட்டாங்க.
யாரமா சொல்ற நீ? அவ்வளவுதாங்க, ஸ்டோரி முடிஞ்சது. இந்த பைக் ஓட்டா மவுஸ் திருப்ப முடியாது போல. டம்மு டம்முன்னு உடையுது. லைஃப்ங்க அது. ஐயோ ஐயோ, பைக்ல ஜம்ப் ஆகுறான். அறா டே 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 டே. ஐயோ, பைக் உடையில மாட்டி நானும் போயிட்டேன். பாருங்களா, இப்படி முதந்தோரணுமாடா டேய். ஐயோ, ஆஹா, திருப்பி இருந்து வருது. ஏண்டா 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 உடல வராதுங்கடா. போறானுங்க, லைஃப் எடுக்கணும். சொல்லிக்கிட்டே இருக்கேன் ஊடையில வராதிங்கன்னு, திருப்பி திருப்பி வரானுங்க. பைக் வச்சிருக்கானுங்களா, காயலாங்கடா ஜாமான் வச்சிருக்கானுங்களா, டம்மு டம்முன்னு உருண்டுகிட்டு இருக்கு. வந்துட்டோமா? என்னடா அவ்வளோதான். திருப்பி ஊடல வரானுங்க பாரு. ஐயோ, பாக்ஸ் எல்லாம் பறக்க விடுறானுங்க. ஐயோ, செத்து போயிட்டாங்க. எங்க இப்படி பண்றீங்க? என்னங்க இது? பெரிய பெரிய கேமை கூட முடிச்சிடலாம் போல. அவன் என்னத்தை தான் பார்க்கறான்னு தெரியல, மைக்ல போட்டு கத்திக்கிட்டே இருக்கான்.
ஏண்டா போச்சு. உள்ளில் அடிச்சா கூட எனக்கு லைஃப் குறையுதுடா. உள்ளில் அடிச்சா கூட லைஃப் குறையுதுடா எனக்கு. ஸ்டோரி முடிஞ்சு. இன்னும் எவ்வளோ நேரம் தான்டா வண்டி ஓட்டிட்டு போனோம். பாயிண்ட் வந்துச்சுடா, அடுத்த செக் பாயிண்ட். இது முடிய போகுதுன்னு நினைக்கிறேன். வண்டி வந்துருச்சு. ஐயோ புத் சுடா. என்ன அவ்வளோதான். பைக்கை பார்க் பண்ணிட்டு இப்போ லாரி எடுத்து போகிறோமா? டுக்காட்டியா பைக்கு? ஓ, நம்மால் போகிறவா? பெரிய சம்பவமே பண்ணியாச்சு. Changed much. What are a few years after all, when stacked atop thousands more? There's something I didn't tell you before. I think Amanda might not have died down there. Is that what this is about? Closure? Isn't that what it's all about? Why we dig up the past? To understand it? I am an engineer, Lara. I build for the future. I don't dwell in the past. You will someday. Eventually, everyone does. Oh. Lara! Get down here, you slacker! That's Amanda, Jason says we're about to break through. In a minute, Amanda. We have some structural concerns. Would you just get down here? Pola Amanda. ஆஹா, சாப்பிட்டு இருக்குண்ணே. Looks like we've lost the lights. I hope you brought flares. கொஞ்ச நேரத்துக்கு இருங்க, சாப்பிட்டு வந்துடுறேன். மண்டா வேற வெயிட் பண்றா போல. எடுத்துக்காட்டுக்குள்ள வந்துட்டோமா நம்ம?
கை கழுவிட்டு வந்துடுறான் 5 நிமிஷம். எப்படி அப்படி இருக்கும் ட்ரை பண்ண தண்ணி மட்டும் குடிச்சியா? வந்துட்டேன். The planks over the sinkhole broke, so you're gonna have to swing across. ரோப் இருக்கா? You're lagging. You're such a tourist. ஏதா இவங்க என்னாச்சு? What's happening? Amanda! ஏய் Can you hear me? Amanda! Oh, என்னாச்சு? Sarah. சாராவா? What's happened? அம்மா என்ன அவன் ட்ராப் வச்சிருக்கானுங்க பாரு. அட My God. ஆறா இருக்காங்க. என்னடா ஆச்சு? ஏய் What's going on? என்னாச்சுடா டேய்? What did? I don't know. I didn't see. மான்ஸ்டரா? Get me out. It's all right. What? There's a hole above me. You've got to get பாரு me out. பின்னாடி தூசி இருக்குன்னு தொடச்சிட்டு இருக்கா பாரு. இதோ வந்துட்டாங்க உங்களை காப்பாத்த. என்ன பண்ணணும் தாங்க தெரியல. இப்போ கயிறு இருக்கா? It's coming. Damn it, Lara. I'm almost there. Hey, I think I see a light. Stay there, Kent. I'm coming down. Amanda? வந்துட்டேன். Amanda! It's her! Wait! Kent! ஏய் என்னடா இது? ஐயோ இந்த மிருகத்தை நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை. எங்க ஓடுங்க. ஐயோ நம்ம அந்த மிருகம் கண்ணில் தெரியுறோமா? நான் ஒழுங்கா இருந்தாலே ஒண்ணுமே அவ்வளவுதான்.
அம்மாண்டாடா Everybody's dead. There's something. வரேன் இரு. I don't know what it was. I only saw. அம்மா! இந்த மிருகம் என்னமோ பண்ணுது. வந்துட்டேன் அம்மாண்டா. Amanda! I think this stone unlocks the door. I don't like it. Are you sure you're reading it properly? That thing is coming. You have a better idea? The door might be trapped. We're trapped. Oh God! என்னாச்சு? வந்துருச்சு அது கருப்பு மிருகம். எடுத்தன இந்த மிருகம் போயிடுச்சு. ஆஹா. ஓ, இந்த பல காலத்துல ஏதாவது பொருளை வச்சிருக்க பொருளை எடுத்தா நிலநடுக்கம் வந்து தண்ணி விழுகுமே, அதுவா? தண்ணி மேல வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. அம்மாண்டா கால் மாட்டிடுச்சு. ஐயோ, ஐயோ, செத்துட்டா அம்மாண்டா. காலி. இதுதான் நடந்தது இதுக்குள்ள. To be perfectly honest, I think this நிகழ்காலத்துக்கு வந்துட்டோம். Everyone agreed to leave things as they were. I will as much as I can. But from what Rutland said, I'm sure Amanda இப்படிதான் செத்துருக்கா. my mother. I have to go back. There's no use trying to enter at this same point. It's caved in. The river had to get in there somehow. I'll leave you to figure out the how. I can't go down. ஆமா, உள்ள ஃபுல்லா தண்ணி வந்துருச்சு. இப்ப எப்படி உள்ள போவா? It's fine, really. If there's any trouble, call Zip and he'll patch you through. Don't take any chances. I'm not losing any more of my friends. அந்த கல்ல எடுக்கணும். அம்மாண்டா ஒன்னு எடுத்தால. The same way as the water, I hope. If you get a call from Anaya, patch her through straight away. I'm a little concerned about leaving her by herself. I'll keep her company. இடம் இப்படிதான் போகணும்னு நினைக்கிறேன். மூச்சு வாங்கிக்கலாம். எங்க எப்படி போனோம்? இது நம்ம வந்த வழியாச்சே. ரூட் இருக்காண்ணா?
பார்த்துட்டேன். ஆஹா சாப்பிட்றா அதானே பார்த்தேன். ஓகே எப்படிங்க போனோம்? இது வந்த ரூட்டு. அதான் கண்டுபிடிச்சிட்டேன். மேலே போகலாம், அப்படியே மேலே போகலாம். வந்துட்டோம். தண்ணி எல்லாம் உள்ள போகுது ஃப்ரெண்ட்ஸ். தண்ணி எல்லாம் உள்வாங்கிட்டு இருக்கு. தண்ணியோட லெவல் குறையுதுன்னு நினைக்கிறேன். தண்ணியோட லெவல் குறைஞ்சிச்சு. அம்மாண்டா டெட் பாடி இங்கே தானே இருக்கும். It was Amanda's. Tops don't fall off your feet that easy. It's been unlaced. I never imagined she'd have survived. There was a lot of water. She still might not have. நான் இது எங்க உடஞ்சிருக்குன்னு கண்டு வர பிடிக்கணுமா? உள்ள போய் It tells the story of the last queen of Tiwanaku. Her father was king, but she was lost and raised by a warrior. She became queen after a shaman named Tunupa discovered her royal heritage. Tunupa is another name for Viracocha. அதுல என்ன எழுதி இருக்குன்னு இப்ப படிச்சா எனக்கு ஒண்ணுமே தெரியல. கட்டங்கட்டமா தான் தெரியுது. An object of great power. அடுத்து இது வைக்கிறேன். என்னது? அப்டேட்டில் வைக்கிறேன். இன்னுமே புரியல. People into an era of peace. After many years of wise and just rule, there was some sort of power struggle. She died shortly thereafter, and she was carried off in a boat to paradise. சப்டைட்டில் ஆன் இல்லையாங்க? சப்டைட்டில் ஆன்ல ஆஃப்ல இருக்கு. இட்ஸ் ஓகே. Remind you of something? The King Arthur myth. Yes, the similarities are striking. King Arthur? A little help here? It's the same King story. Arthur. A youth, unaware of his royal blood, rises from obscurity to become a wise king with the help of a friendly wizard and his magical silver sword. And afterwards, he's transported to paradise. Many cultures share similar legends. The Great Flood, for example. Everyone's got that one too.
இடியெல்லாம் அடிக்குது. இதை நான் பார்த்துருக்கேன். சே, இது பார்த்துருக்கேன்ற இதை நான் விளையாண்டுருக்கேன். ஐயோ, கல்லு நவுந்து கீழே விழுந்துருச்சு. அது மூவியா வரும். எப்படி அருமோ எந்தெந்த ஏரோன்னு தெரியாம மொத வாட்டி எத்தனை 10 வாட்டி செத்துருப்பேன் நான். Why, thank you. Wow, this place is amazing. Might be a good place to use the rad mode of your binoculars. You could be right. ஓப்பன் ஆயிடுச்சு. கண்ணும் திறக்குது. Wow, that must have impressed the villagers back then. I know it impresses me. என்ன பண்ணணும்னா அங்க ஒரு கல் இருக்கு, மேல கல் இல்ல, கல் இருக்கும். அந்த கல்லை வந்து கீழே கொண்டு வரணும். அப்புறம் அதை மேலே ஏற்றணும். இதை நான் நின்று மேலே ஏற்றணும். வழி இருக்கா? லாரா காப்ல என்ன லைஃப் குறையுது? கீழே விழுந்தாலே லைஃப் குறையுது. என்னமோ பண்ணணும் இப்ப. அங்க ஒரு கல் இருக்கு பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த கல்லு தான் எப்படின்னு It was nice, but it was in the way. ஆக்சுவலா இங்க ஒரு கல் இருக்கிறதே தெரியாம முதல்ல எப்படி தெரியுமா உட்காந்து முடிக்கும். கஷ்டப்பட்டு ரொம்ப கஷ்டப்படுவேன். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். எவ்வளோ வச்சிருக்கானுங்க பார்த்தீங்களா மெக்கானிசமு? செம்மையா இருக்கா? மேலே டோர் ஓப்பன் ஆகுதா? நான் கூட கீழே தான் ஓப்பன் ஆகும்னு நினைச்சேன். நான் மேலே ஓப்பன் ஆகுது. The Queen's shaman. Shaman. With a sword set into it, or in this case, Viticocha's staff. ஓ, அந்த கத்தி வச்சு போர்ட்டல் கிரியேட் பண்ணலாம். There's more than just one Deus, but possibly. So the shaman the would be கத்தியை Merlin, வச்சு and the staff would be whatever the hell King போர்ட்டல் Arthur's கிரியேட் sword was பண்ணலாம். called. அதாவது போர்ட்டல் ஃபியூச்சருக்கும் இதுக்கும் கிரியேட் பண்ணலாம். Funny name for a sword. இதுதான் அந்த குயினா? கத்தியை கண்டுபிடிச்சிட்டோம் நம்ம. கத்தியோட She's beautiful. We were so close before. So close. Wonderful, Lara. Do you notice anything familiar about her sword? That's what இப்ப Rutland நம்ம கத்தியோட ஒரு பகுதி தான் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். இன்னொரு பகுதி கண்டுபிடிக்கணுமா? உடஞ்சிருக்கு. இது என்னது? The tip has broken off. அதோ பாருங்க, உடஞ்சிருக்கு பாருங்க. My God. I had no idea. The tip it is looked broken. like this. I've seen this before at Waseda University in Japan. ஜப்பான்ல இருக்கா? Had anything to do with these artifacts? Hell,
I'll get a hold of him right இதுல now. இன்னொரு பாதி ஜப்பான்ல இருக்கான். It's not there anymore. It was stolen by Shogo Takamoto. Takamoto? டொக்கோமோட்டோவா? Yakuza has nothing to mess with Lara. I don't care, Zip. I want that piece. ஏங்க இப்போ ஓடணுங்க. அவனுங்க வந்துருவானுங்க. Hang on. I got Anaya calling on her cell. ஐயோ. I'm patching her through. Lara, can you hear me? ப்ரோ Bastards from சொல்றாளா? and they're coming down after you. Well, this is a tomb. I'll make Okay. you feel at home. வரட்டும். வந்தவனுங்களுக்கு ஒண்ணுமே கிடைக்காது. Sorry, I wasn't keeping track of Anaya. I got distracted. But she seems safe for now. It's all right. Just let me know if our mercenary friends get any செத்த. closer. செத்து போனா லாரா செத்து போனா. திருப்பியும் காலி. பொம்மை மேல் போய் விழுகிறாளே. ஏங்க பிடிச்சு அதான பார்த்தேன். என்னடா இது? ஓகே புரிஞ்சு. அட இந்த பக்கம் போமா, பின்னாடி எங்க பாக்குற? பின்னாடி எங்க வழி இருக்கு. பின்னாடி வழியில அங்க போய் பாக்குறியாக்கும். இது வேற கேமராங்கள் அடிக்கடி மாறிக்குது. இப்ப நிலநடுக்கம் வரும், தருகும், எல்லாம் பண்ணோம். பாருங்க ரோப்ல கரெக்டா போகணும். ரோப்ல ஆடிட்டு இருக்கே, பிடிச்சிரு. ஊஞ்சல் வேற ஆடணும். ஊஞ்சலாடு. ஈட்டு அப்பா மேல போகணுமா? அவ்வளவுதான். திருப்பி இங்க என்ன வருதா? ஊஞ்சலாடி அந்த கல்லு கிட்ட போகணும்னு நினைக்கிறேன். வழி எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் இருங்க. அட திருப்பி பின்னாடி. ஏய் மேல. ஆக்சுவலா ஊஞ்சல் தான் ஆடணும். I don't see anything. You? Because you found down there? Maybe we got lucky. இதாண்டா உங்களுக்கு ஏமா நான் தான். போடா ஐயோ ராஸ்கல். I'm getting nothing. Someone's here. ஐயோ இவனுங்க பாத்தீங்களா ஈஸியா சார். ஓ அது நேரம் இல்லைம்மா.
நம்ம எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு தண்ணி எல்லாம் முங்கி மூச்சடைச்சு ஏறத வேணாம் அந்த இவனுங்க அழகா ஏனியை போட்டு வருவானுங்க, தண்ணியெல்லாம் நம்ம இறக்கி விடுவோமா, அவனுங்க வருவானுங்களாம், என்ன சுடுவானுங்களாம், எடுத்துட்டு போவானுங்களாம். நல்ல கதையா இருக்கு. I've seen a panther, I think. It's hard to tell. Jaguar. They don't have panthers then. See that? Jaguar. ஃபைட்டு தான். ஐயோ கிரனேட் No, we'll let out. You got an eye on the other line. Yeah. Tell her to get under the jeep. Someone's coming. என்னடா I hope you found what you were looking for because I am never coming here again. I was right. This is all she left behind. ஓ தப்பிருக்கா அப்ப Didn't tell us? அம்மாண்டா தப்பிட்டா அப்ப அந்த கல்லு அவகிட்ட தான் இருக்கு. Maybe not hiding exactly. Just not keeping in touch with old friends. Perhaps she found or learned something down there that she wanted to keep to herself. Zip, did you speak to Takamoto? Takamoto. He didn't want to see you, so I Takamoto reminded யாரு? you you hate the word no. தெரியுது. I'm a horrible conversationalist. I trust he wants to get together on neutral ground. You'll love this. He wants to meet at Toru Nishimura's offices across the street from his penthouse. Nishimura? Takamoto doesn't know we're friends. Nope. All he knows is Nishimura's hosting a corporate party tomorrow night, and you'll meet him there. Better and better. All right then, I'm heading there straight away. I'll need to find something to wear though. இப்பதாங்க நம்ம டோக்கியோக்கு போறோம். Exactly happened வந்துட்டோம் பாருங்க. last time you and Takamoto got together. He was trying to pass off forged relics from the Asuka period, and conventional reason doesn't work with சைனாக்கு வந்துட்டோம். இங்க மியூசியத்துல தான் அவன்கிட்ட இன்னொரு பாதை இருக்கு. And now we're going to have a useful conversation. It's turned out quite nicely. Lara, got a call from Nishimura. He's in his office, so he won't be mingling. The bartender will hook you up with him, though. Ever predictable. Very predictable. என்னடா முடி என்னடா பறக்குது ஏதானே இங்க இல்லையா யாருக்கிட்ட அங்க போனோம் ஐயோ சவத்த முடிக்கிட்டு இருக்காது அவர்கிட்ட கேட்கணுமா Good evening. I believe Nishimura-san is expecting me. Ah, Lady Croft. Lady Croft He's in his office down the hall is behind down you. to heart behind you. I will let him know You are you coming. Thank you. இப்பதான் போனோமா அதுக்குள்ள இதுக்குள்ள இல்லையா அந்த ரூம்குள்ளயா ஆன்சர்ன்ட்டு ஒரே இடத்துல வந்து போயிடும் இதுக்குள்ளதானா இவன் தானா Takamoto Welcome, Lara.
You have been enjoying my little party? Totemo tanoshindeimasu, Nishimura-san. When Takamoto arrives, however, it may cause you some inconvenience. Take care. He is a very dangerous man when his interests differ from yours. You Dangerous don't man, need to persuade என்னோடயா? can be, even with dangerous men. I am convinced. I am dangerous too. என்னோட டேஞ்சர்ஸ் மேன் யாரா இருக்கா? டேய். Please, enjoy the party while you can, and good luck. கிங்பின் மேல இருக்கான். அடாச்சே பாட் நின்னுட்டு வந்துட்டான்டா. இங்கேயும் வந்துட்டானுங்கடா. Be brief, Miss Croft. I have many demands on my time, you understand. Of course, Takamoto-san. I am looking for a piece, a sword. இவன் தான் டக்கமோட்டோவா? From of Waseda University, or it was until you stole it. I am not a thief. Then you would be wise to avoid such accusations. Then I suggest we skip to the negotiations. I don't have any idea what you are talking about. Of course you do. Just name a price. Miss Croft, are you deaf? I don't know. Let's see. Try begging for your life like you did the last time we spoke. யோசிட்டா. கில் பண்ணுமா? வரான்டா இருடா. அவ்வளவுதான்டா லாரா கிறிஸ்டியன்ஸ் பண்றாடா. அவ்வளவுதான். எல்லாம் செத்துங்க. கண்ணு எங்க இருந்துடா? அவ்வளவுதான். பாத்தியா இல்லையா? இந்த பக்கம் ஒரு 2 பக்கம் கிழிச்சு விட்டு கிங்பின் நீங்க எங்க? Where'd you get those? Basic etiquette. Never arrive at a party empty-handed. சாரி கிங்பின். Takamoto has no doubt returned to his penthouse. Do not follow him. உங்க ஏரியா உங்க பாரை நான் ரொம்ப நாசம் பண்ணிட்டேன். His lobby's a death trap. I know you're into those, but it's not really a winning option. If I can't go down, I'll go up. மேல போய்ட்டானா? Get to the roof. The roof? Roof. There is an elevator. elevator. ஐடி ஐடி கார்டை கொடுத்துறான். Thank you கிங்பின். Cautious. There is construction above. I don't know about this, Lara. ஓ That's why we have to view the problem. கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வேலை நடக்குது. Namely, the roof. Nishimura gave me the pass to the lift. பார்த்து போனா கிங்பின் சொல்ல முடியுமா? Odd place for a bike. And a nice one, too. Huh. Well, it's a crime to keep a bike like that locked ஐயோ up. Nishimura's gonna bill you for that. அதெல்லாம் ஒரு லைஃப் பேக்கை வேஸ்ட் பண்ணிட்டான். Something gets broken. All right. அந்த இடத்துக்கு புரிஞ்சிருச்சுங்க. இப்போ புரிஞ்சு. இப்போ ஸ்டண்ட்டை மட்டும் பாருங்களேன். இப்போ பாருங்க இந்த பில்டிங்ல இருந்து இந்த பில்டிங் இந்த பில்டிங்ல இருந்து அந்த பில்டிங் இப்போ நான் தாவணும் இப்போ பைக்ல. அதுக்கு உள்ள இருக்க பைக் எடுக்கணும். பைக் வந்துட்டனா? Lara, what exactly are you doing? Listen to that. Not to 1603 seconds. Be careful out there. There's more road far below than there is up top. அவ்வளோதாங்க. ஓடே. Lara, this is ஐயோ people stuff. இதுல ஏரோ வேற இருக்கா? ஓ மை காட். செத்துட்டா. செத்துட்டா. Be careful out there. There's more road far below than there is up top. Lara, this is crazy people stuff. என்ன கேம் ப்ரோ இது? லாரா கிராஃப்ட் கேம் ப்ரோ. இப்போ ஏதோ பண்ணும். தப்பா அனுப்பிச்சிட்டேன்.
காமிக்கிட்டேன். லாரா கிராஃப்ட் ப்ரோ டாம் ரைடர் Out there. There's more road far below than there is up top. 2006ல வந்தது. Lara, this is crazy people stuff. கீழே 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 அமுக்கணும். அவ்வளவுதான். Don't ever do that again. Not on that bike, I won't. அட லாரா என்னம்மா ஒவ்வொரு வாட்டி வித்த காமிக்கிற. ஓ இஜெட். ஓகே இந்த எபிலிட்டி வந்திருக்கு போல. திருப்பி நான் முதல்ல ஏறணுமா? டோக்கியோ டவர்ல இருந்து வேமா ஏறுமா லாரா. ஐயோ அவ்வளோதான். கியூவா இந்த இடத்துல கியூ. ஓகே ஓகே ஃபுல் பண்ணி ஆடி விடணும். ஓகே பிரதர், ஐ எம் நியூ ஹியர். நீங்கள் எப்போ இருந்து வீடியோ பண்ணுறீங்க? நானா ப்ரோ, நான் வீடியோ வந்து 2025லேருந்து பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். 2023 ப்ரோ. அப்பப்போ லைவ் போடுவேன், அப்பப்போ நிப்பாட்டுவேன். இப்போ எதையாவது கண்டினியூஸாக லைவ் போடலான்னு ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன், பார்க்கலாம். ஆஹா இங்க நாயெல்லாம் வேற வருங்க. ஐயோ ஐயோ இப்ப இனிமே வருவான். நாயெல்லாம் வேற வருமே. அவன் வாயில்லா ஜீவனை கொல்ல வேண்டியதா இருக்கும். நாய்கிட்ட இருந்து தப்பிக்கலாம் போல, எங்க கிட்ட இருந்து கூட தப்பிக்கலாம் போல. நாய்கிட்ட இருந்து தப்பிக்க முடியாது. எங்கடா இருக்க? ரெண்டு நாய். ஏய் அவன் எங்கடா சுடுறா? பறந்து வந்து விழுந்தான் பாருங்க. It gets worse from here. This is like a Yakuza. லைஃப் வேற இல்லையா? Then let's see about shutting it down. சூப்பர் ப்ரோ. நீங்க ஆக்சுவலி காலேஜ் படிக்கிறீங்களா? ப்ரோ ஒர்க் ப்ரோ. ஒர்க் பண்றேன். ஒர்க் மீன்ஸ் ஆமா எங்க போனேன் இப்ப? ஓகே எனக்கு புரிஞ்சிருச்சு. அவன் ஓடிவா ஓடிவா ஓடிவா. ஓகே அப்ப இதுவும் இல்லை, வேற என்னமோ பண்ணணும். நான் மறந்துட்டேன் என்ன பண்ணணும்னு சொல்லி மறந்துட்டேன் நான். ஏதாவது பண்ணணுமா? சுத்தமா மறந்துட்டாங்க. ஐயோ ஒரு கார்டு கொடுத்தானே அதெல்லாம் யூஸ் ஆகாதா? இ பட்டன் அமுக்கணும் சார். ஸ்டோரி கேம் ப்ரோ, நல்லா இருக்கும் இது. ஒரு மாதிரி
ப்ரோ ஆக்சுவலாக நான் 2 டேஸ்க்கு ஒன்க்கு லைவ் போடுவேன். சண்டே சாட்டர்டே மட்டும் 8 மணிக்கு லைவ் போடுவேன். சண்டே வந்து 2 டைம்ஸ் லைவ் போடுவேன், மதியம் 1 நைட் 1. மற்ற நாள் 2 டேஸ்க்கு ஒருக்க 8 மணிக்கு லைவ் போடுவேன் ப்ரோ. 8 o'clock அப்படி இல்லாட்டி 10 o'clock இந்த 2 டைம்ஸில் லைவ் போடுவேன். இப்படிதான் மைண்ட் செட்டில் வச்சுருக்கேன். பார்க்கலாம் கரெக்டாக போடுறேனான்னு பார்க்கலாம். முதல்ல நான் கண்டினியூவாக போடுறேன்னான்னு பார்க்கலாம் ப்ரோ. டவுட்டு தான். நானே ஆடிக்கு ஒருக்க அம்மாவுக்கு ஒருக்க லைன் வருவேன். பார்க்கலாம் இனிமேலாவது நான் கண்டினியூவாக போடுறேன்னா பார்க்கலாம். இது எடுக்கவா இப்போ நான் இங்கேருந்து வந்தேன். பார்த்துட்டேன் உன்னை பார்த்துட்டேன். ஷார்ட் கன்ங்க நல்லா இருக்கும். அவன் அடிக்கிறான் பாரு ஷார்ட் கன்ல போட்டுன்னு வைக்கிறாங்க. ஐயோ சாவடிச்சுட்டான். ஷார்ட் கன்னை எடுன்னு சொன்னேன், எடுக்காம போய் பின்னாடி இருக்க கன் எடுத்து சொல்லாங்க. ஏய் எங்கடா டேய் என்ன சுட விடுங்கடா முட்டை. ஐயோ நானும் எங்க அந்த ஷார்ட் கன் இப்பயாவது எடுத்துக்கலாம். எடு லாரா எடு. ஷார்ட் கன் எடுக்க விட மாட்டானுங்களே. எடுத்தாளா எங்கடா ஷார்ட் கன் எடுத்துக்கிட்டான். அந்த செய்யும் ஆல் தி பெஸ்ட். நீங்க என்ன ஒர்க் பண்றீங்க? லேப்டாப் டெஸ்க்டாப் சர்வீஸ் தான் ப்ரோ. இந்த ஃபீல்டு தான் லேப்டாப் டெஸ்க்டாப் சர்வீஸ். சேல்ஸும் பண்றோம். கேமிங் பிசி அசம்பிள், கேமிங் லேப், ரீபப்ளிஷ்டு லேப் எல்லாம் சேல்ஸும் பண்றோம். நான் இப்போ எங்க போனோம்? இந்த டோர் கிட்ட போகணும்னு நினைக்கிறேன். எங்க இருந்து வந்தோம் நம்ம? ஆமா ஏதோ கம்ப்யூட்டர் ஒர்க் ஏதோ பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். லைஃப் எடுத்துக்கலாம். எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த இடத்துல ஒரு வில்லன் அழிக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஆமா ஒரு வில்லன் அழிக்கிற மாதிரி இருக்கும் இந்த இடத்துல. லைஃப் எடுத்துக்கிட்டு எங்கடா? கண்டுபிடிச்சிட்டேன். அட ஓகே, இந்த கன் இல்ல, அந்த கன்னை மாத்தணும். நான் சுட்டனா என் மேல வந்துடும் ப்ரோ. ஒரு நல்ல எடிட்டிங் பிசி அண்ட் கேமிங்க்கு எவ்வளோ ஆகும் ப்ரோ? நல்ல கேமிங்க்கு எடிட்டிங்னா மினிமம் பட்ஜெட் வந்து 50,000 ப்ரோ. 50. மீடியம் பட்ஜெட் வந்து 50. உங்களுக்கு நல்லா அதனால கொஞ்சம் அட்வான்ஸாக வேணும்னா 80,000 போதும். 80,000. அட ஏட்டு லாரா. அட வித்த அட போட்டானா? அட திருப்பி விட்ட காமிக்கிறேன். வித்த காமிக்க சொன்னாங்களா? உன்னை யாராவது வித்த காமிக்க சொன்னாங்களா? எதுக்கு இப்ப தேவையில்லாத வேலை? அதான் ப்ரோ பேசிக் வந்து 30லயே இருக்கு. 30,000 ப்ரோ பேசிக்ஸ்ல இருந்து 30 to 50 வரையும் வரும் பேசிக்ஸ். உங்க அட்வான்ஸா வேணும்னா 1 lakh to 150 வரையும் வரும். 1.5 லட்சம். அதாவது என்னதான் அசம்பிள் பண்ணாலும் 3 இம்பார்ட்டன்டானது ப்ரோ. போர்டு, கிராஃபிக்கு, எஸ்எம்பிஎஸ். இந்த 3 மட்டும் நம்ம நல்லா பிராண்டடா வாங்கி போட்டோம்னா லைஃப் லாங் வரும்.
யாரா ஈ ஓட்டுறா? இப்படி நேரா கீழே போய் விடுக்குது. போனோம் இப்ப. Heights don't bother me, Alistair. They make me positively nauseous. Like I told her in Bolivia. I'll try my best to keep my chin up, but I do need to concentrate. If you don't 80k அவ்வளவு காசு இல்ல ப்ரோ. பிசி எப்படி காசு தெரியல. எஸ்பெஷலி ஐ நீட் பெட்டர் லேப்டாப். பட்ஜெட் எவ்வளோன்னு சொல்லு ப்ரோ. நான் சொல்கிறேன். நான் சொல்கிறது நல்ல பிசினா நீ 30Kலையும் வாங்கலாம் ப்ரோ. ஆனால் போர்டு, கிராஃபிக்கு, எஸ்எம்பிஎஸ் இந்த 3 மட்டும் நீ பிராண்டடாக போட்டனா அடுத்து நீ அப்கிரேட் பண்ணிக்கலாம். லேப்டாப் பண்ண உனக்கு ஹீட் ஆகும் ப்ரோ. அப்கிரேட் பண்ண முடியாது. நீ 30Kக்கு வாங்குவ லேப்டாப்பு, ஹீட் ஆகும். நல்லா தொடர்ச்சியாக யூஸ் பண்ண முடியாது. நீ பீஸ் வாங்கிட்டு வந்தா நீ ஃபியூச்சரில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நானே பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலாக 25க்கு தான் வாங்கினேன் முதல் ஸ்டார்டிங்கு. 25 வாங்கி இப்போ ரீசெண்டாக கிராஃபிக் கார்டுன்றேன். ரீசெண்டாக ஹார்ட் டிஸ்க்கு, ரேமு, கிராஃபிக் கார்டு அப்கிரேட் பண்ணியிருக்கேன். அது இப்போ 20 ஆயிருக்கு. மொத்தமாக 40. கொஞ்சம் கொஞ்சமாக காசு இருக்கும் போது அப்கிரேட் பண்ணிக்கலாம் ப்ரோ. அவன் உன்னை மேலே வந்து பார்த்துக்கிறேன்டா. எங்கிட்ட மேலே போகிறது? உன்னை மேலே போய் பார்த்துக்கிறேன். கண்ணு அது வரையும் உள்ளே இருக்கட்டும். நான் வரேன்டா. மேலே வரேன்டா. உன்னை தேடி நான் வரேன்டா. அங்கேயே நில்றா. எப்படி? இல்லைங்க, இதுக்கப்புறம் இந்த கண்ணு தேவைங்க. ஐயோ, இந்த கன் இல்லாம அவங்க கூட சண்டை போட முடியாது. எப்படி கூடி வந்தேன்? இப்ப நான் எப்படி கூடி போகணும்? இதுதான். Yes. You smell a trap? ட்ராப்புங்க அது. இப்ப பாருங்க. இந்த don't you think it's a little big to bring home by yourself? Just let the lady work, buddy. ட்ராப் மட்டும் பாருங்களா. ட்ராப்னு நினைக்கிறேன். கன் அதோ சுடுதா, புல்லட் சுடுதா. ஏய் ஆட அப்படியே சேஃப்டியா. நமக்கு பட்ஜெட் 30 தான். ஆனால் பிசி நல்லா இருக்கணும். இருக்கா? இல்லை 30 பண்ணிக்கலாம் ப்ரோ. பிரச்சனை இல்லை. போர்டும் எஸ்எம்பிஎஸ் வாங்கி போட்டுக்கு ப்ரோ. கிராஃபிக் கார்டு மட்டும் பேசிக் இப்போ வாங்கிக்கோ. காசு இருக்கும் போது கிராஃபிக் கார்டு எடுத்து அப்கிரேட் பண்ணிக்கோ. மற்றபடி எஸ்எஸ்டி இதெல்லாம் கொஞ்சம் நல்ல பிராண்டிலே பெஸ்ட்டாக வாங்கிக்கலாம். அப்புறமேட்டு நீ காசு இருக்கும் போது அப்கிரேட் பண்ணிக்கலாம் ப்ரோ. 3 மாதம் 4 மாதத்துக்கு ஒருக்க அப்கிரேட் பண்ணாலே போதும் பிசியை. சாப்பிட்டு இருக்குங்களா? சுடாதீங்கடா. அது 4 பேர் ஷாட் கன் வச்சு சுடுறானுங்களே. கண்ணாடி போய் உடச்சு விட்டுதா இல்லையா? அட என்னம்மா உடச்சு விடல? நல்லா தானே இழுத்து விட்டேன்.
admire your straightforward approach. ஏய் அங்கன்னு வேற எடுத்துக்கிறானுங்க. எனக்கு எங்க போனான் அவன்? கன் இருக்கா? இப்ப எதுக்காக இந்த இடத்துல இந்த கன்னெல்லாம் வச்சுக்கிறானுங்கன்னா, இப்ப ஒரு வில்லனை அழிக்க போறோம் நம்ம. புல்லட்டு தண்ணி மாதிரி யூஸ் ஆகும். அதனால இந்த இடத்துல இந்த லாரா கன்னு வச்சுக்கோ, இந்த கன்னு எடுத்துட்டு போய் அடிச்சுக்கோ அப்படின்னு கொடுக்குறாங்க. நம்ம கன் இல்லாம போனோம்னா அந்த லெவலை முடிக்கவே முடியாது. அவங்கிட்ட மேஜிக் ஆயுதம் இருக்கும், நமக்கு மட்டும் கன்னை கொடுத்துட்டு அவங்கிட்ட மேஜிக் ஆயுதத்தை கொடுத்து வச்சிருப்பானுங்க. இப்பதான் ஃபைட்டு நான் ஜெயிக்க நான் கஷ்டப்பட்டது இருக்கு. 2008 விளையாண்டேன். அதை வச்சிருக்கான் பாருங்க மேஜிக் ஆயுதம். அதை வச்சு சுத்துவாங்க, கண்ணாமனா சுத்துவான், காட்டுத்தனமா சுத்துவான். I am fond of recovering objects from dead Englishmen. In this case, one of your crusaders. Some have even said the warmonger was one of your King Arthur's knights. I do not know how the fool came by it, for it is clearly far older than the 11th Chennai bro. When your Chennai வடபழனி இங்க தான், வடபழனில இருக்கேன். And for this reason you'd rather die than hand it over. No. For this one. வந்துட்டான். ஐயோ நான் சாப்பிட்டு இருக்கேன். லாஸ்ட் தோசைடா, டேய் சாப்பிடு விடுடா. பாலையை மட்டும் சுடு, நான் தோசையை ஃபினிஷ் பண்ணிட்டு வரேன். ஃபினிஷ் ஆயிடுச்சு. எங்கடா இருக்கான்? ஏங்க இதை சுட முடியாதா என்னால? எங்க இருக்கான் அவன்? இதுதாங்க சொன்னேன், மேஜிக் ஆயுதம். யூ சொல்றாங்க. ஏண்டா சொன்னதே சொல்ற, வேற என்னடா சுத்தி சுத்தி ஆட்டம் காமிக்கிற? நான் லைஃப் இல்ல, இதெல்லாம் கவனிக்கவே இல்லை. அதாவது அப்ப என்கிட்ட என்ன சிஸ்டம் இருந்ததுன்னா, சிஸ்டம் இல்ல லேப்டாப், அம்மா லேப்டாப்னால ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு முடிச்சேன். ஸ்லோவா இருந்தது. இப்ப பாருங்க, இப்ப டக்கு டக்குன்னு முடிக்கிறேன் பாருங்க. மேல ஒண்ணு கீழே ஒண்ணு விடுறான்டா. நீ நிக்கிற, நான் நின்னுக்கிட்டே சுடுவேன், அவ்வளவுதான். ஈஸியா முடிஞ்சது. ஓகே ப்ரோ, என்ன போர்டு பெஸ்டா இருக்கும் அண்டர் 30K பட்ஜெட்ல? கிகாபைட் ப்ரோ, கிகாபைட் 510 எடுக்கலாம். 6000 7000 வரும் 5 கிகாபைட். அதை எடுத்துட்டு ரேம் 8+8 ஃபியூச்சர்ல போட்டுடலாம். அது ஒரு 3000 தான் வரும். ரேம் வந்து 3000 வச்சுக்கோங்க. ஆமா, 2 ரேம் 8+8 3 இல்ல 4000 உள்ள வந்துடும். கிகாபைட் ரேமு. கேபினெட் ஆன்டிக்ல எடுத்துக்கலாம், பேசிக்கா நல்லா இருக்கும். பேசிக் கேபினெட்டே எடுத்துக்கலாம், நமக்கு அவ்வளோ பட்ஜெட் இப்போதைக்கு தேவைப்படாது. பேசிக் கேபினெட் ஆன்டிக்லேயே மிரர், சைடு மிரர் வச்சது 5000 வரும். அப்படி பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு 7, இது ஒரு கேபினெட் 5. ரேம் வந்து ஒரு 5 கூட வச்சுப்போம். 17 ஆச்சா? இதுக்கப்புறம் கிராஃபிக் கார்டு 1660 வாங்கிக்கலாம். இப்போதைக்கு கிராஃபிக் கார்டு வந்து 1660 வாங்கினாலே நல்லா இருக்கும். ரெட் அண்ட் ரெடம்ஷன்லேருந்து எல்லாமே விளாட்லாம் 1660 Tiல. அது ஒரு 15,000 வரும்.
மிஞ்சி போனால் அவ்வளோதான் ப்ரோ. 15,000னா அவ்வளோதான், 20-30 தான் அவ்வளோதான். மீதி எஸ்எஸ்டி டபிள்யூடி இது ஹார்ட் டிஸ்க்லாம் உங்ககிட்ட இப்போ சிஸ்டத்தில் வச்சுருப்பீங்க இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அதுவே எடுத்து மாற்றிக்கலாம். அவ்வளோதாங்க, ஒரு வில்லன் அசால்ட்டாக முடிச்சிட்டேன். அப்போ நான் விளையாண்டேன். ஐயோ 2008 எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டேன் தெரியுமா நான். அதெல்லாம் சொல்ல வார்த்தையே இல்லைங்க. வாட்டர் ஃபால்ஸ். இப்போ இங்கேருந்து குதிக்கணும் நம்ம. குதிக்கிறத மட்டும் பாருங்க. ஐயோ வீடியோவா? அவங்ககிட்ட ஒரு பீஸ் கத்தியோட ஒரு பீஸ் அவன்கிட்ட ஒன்று இருக்கும், கண்டுபிடிச்சிட்டோம். இன்னொன்று நம்ம எடுத்துட்டோம் போய். இங்கேயும் இருக்கானுங்களா? என்ன பண்றானுங்க? பெட்டி இறக்குறானுங்க. இப்போ பார்க்குறீங்களா ஸ்டண்ட்டு? அவ்வளோதாங்க. தண்ணியில் உள்ளே போய் தர அலையில் அடிபட்டா என்ன ஆகுறது? என்னடா பண்ணணும்? மறந்துட்டனே என்ன பண்ணணும்னு. ஆக்சுவலாக கீழே தண்ணி போது போல. ஐயோ லாரா மூச்சடிச்சு சாப்பிட்றா. என்ன பண்ணணும் ஆக்சுவலா? இதுக்கு பின்னாடி போய் பார்க்கலாம் என்ன இருக்குன்னு. ஏதோ அடைக்குது. இதுதான் அடிக்கடி கன்ஃபியூஸ் ஆகும். என்னதான் நம்ம கேம். ஹாய் ப்ரோ கேமிங் 420. ஹாய் ப்ரோ. எந்த எப்போ ஒரு லேப்டாப் இருந்தாலும் 12th Gen i3 ப்ராசர் வித் இன்டெல் கிராஃபிக் 4+8 SSD பட் பிசி வாங்கினா லேட் ஆகும். ஒருக்கும் ப்ரோ லேப்டாப் கூட எடுத்துக்கலாம், நல்லா தான் இருக்கும். ஆனால் என்னது ப்ரோ இப்போ ஒரு லேப்டாப் தான் இருக்குது, அது 11th Gen i3 ப்ராசஸர் வித் இன்டர்னல் கிராஃபிக் ஒன்லி, ரீசென்ட்லி அப்டேட் டு 4 to 8 GB எஸ்எஸ். இது ஓகே 8 GB ரேம் அப்டேட் பண்ணியிருக்கீங்க. பட் எஸ்எஸ் அண்ட் எஸ்எஸ்டி பட் பிசி வாங்க லேட் ஆகும். பரவாயில்ல ப்ரோ. ஒன்று நம்ம வாங்கணும் ப்ரோ. டைலாக் வரல, ஒரு நிமிஷம் இருங்க. ஒன்று நமக்கு வேணும்னா நம்ம வெயிட் பண்ணி தான் ப்ரோ ஆகணும். வெயிட் பண்ணி கஷ்டப்பட்டு இருந்து அதோட வாங்கி அதுக்கப்புறம் நம்ம விளையாடுறதே ஒரு தனி ப்ரோ. நானும் காலேஜ் படிக்கும் போது அம்மா லேப்டாப்ல தான் ப்ரோ கேம் விளையாடுவேன். காலேஜ் படிக்கிறதுலேருந்து 2020 வரையுமே அம்மா லேப்டாப் தான் கையில் வச்சுருந்தேன். நான் 2019 வேலைக்கு போக ஆரம்பித்தேன். 2019 காலேஜ் முடிச்சுட்டு வேலைக்கு போயிட்டு ஒன்றும் இல்லை. அப்போ 2019 நான் வேலைக்கு போகும்போது நான் 12,000 தான் சம்பளம். 12,000ல் 10,000 வீட்டுக்கு கொடுத்துட்டு அந்த 2,000 மொத்தமாக வச்சுப்பேன். வாய மூடுறா கேமிங் 420. எவன்டா அது வாய மூடுறான்? கேமிங் 420 யாரா அது? உன் பேரை சொல்றா. வாய மூட முடியாது, நான் பேசிக்கிட்டே தான் இருப்பேன். உள்ள போயிட்டேன். செக் பாயிண்ட் வந்துச்சு. நான் ஏன்டா வாய மூடணும்? நீ போனை ஆஃப் பண்ணிட்டு போடா. ஐயோ தண்ணி அடிச்சுக்கிட்டே போகும். ஏன்டா வந்து அப்ப லைவ பாக்குற? வெண்ண நீயும் வெண்ணடா. அவ்வளவுதாங்க.
எப்படி ஈஸியாக வந்தா பார்த்தீங்களா? I've seen this before. AMK. In my father's sketchbook. He has been here. AMK மகாராஜாவா? இவர் இருக்காரு. எந்த ராஜாவா இருந்தாலும் இங்க நான் தான் ராஜா. He's still about somewhere. இப்படி சொல்லிட்டோம் பார்த்தீங்களா? 2019 ஃபர்ஸ்ட் ஜாப் பார்ட் டைம் ஸ்டடி. பரவாயில்ல ப்ரோ, வெயிட் பண்ணு ப்ரோ. நமக்கானது கிடைக்கணும்னா நம்ம வெயிட் பண்ணி தான் ஆகணும் ப்ரோ. நம்ம Not these days. Something must be jamming the works. என்ன லேப் ப்ரோ வச்சிருக்க? இன்டர் ப்ராசஸர் லேப் டெல்லா, ஹெச்பியா, ஏலியன் வேரா? ஹெச்பி ஏலியன் வேரா? டெல் ஓஸ்ட்ரோவா? என்ன லேப் வச்சிருக்க ப்ரோ? ஆஹா, இங்க பெரிய ஃபைட் இருக்குமே. லேப் மாடல் ஏதாவது ஐடியா இருக்கா ப்ரோ? இவனுங்க எல்லாரையும் சுட்டுட்டு கிளியர் பண்ணிடலாம் முத. எங்கடா இருக்கானுங்க? மேலே இருந்தானுங்களே. ஆலியா அதுக்குள்ள ஹெச்பி தான் ப்ரோ. ஹெச்பியில் ஏலியன் வேறா? ஹெச்பி எலைட் புக்கா? மாடல் இருக்குமே ப்ரோ. மாடல் ஐடியா இருக்கா ப்ரோ ஏதாவது? பார்த்தேன்மா ஈவினிங் மைண்ட் கிராஃப்ட் விளையாண்டுட்டு இருந்தீங்க. அதுவும் நானும் விளையாண்டுருந்தேன். நல்லா தான் இருக்கும். அதுவும் ஃப்ரெண்ட்ஸோட 10 பேர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருந்தால் செம்மையாக விளையாடலாம். ஏய் கன், அந்த கன் எடு. அவ்வளோ முடிஞ்சு. என்ன பண்ணணும்னு ஐடியா இல்லையே, மறந்துட்டேனே. This water wheel appears to be jammed. We may never know what it does. That pillar looks too heavy to move. There's more than one way to get a wheel spinning. ஊற விடாம தடுத்துக்கிட்டு இருக்கு. அங்க மேல போகணுமா? எப்படி மேல போறது? ஓகே, மேல ரூட் இருக்கா? அட எப்படிங்க மேல போறது? இப்ப ஏதாவது கல் இல்ல ஏதாவது இருக்கா? நான் அட்டைப்பெட்டி சொல்றாளே, இதை நோக்க முடியுமா? இதில் ஏறி போக முடியுமா? ஹெச்பியில் ஸ்பெசிஃபிகேஷனாக தெரியல ப்ரோ. பட் ஹெச்பி i8ன்னு சம்திங் வரும். ஹெச்பி i8ஆ? i8 நான் கேள்விப்படாததாக இருக்கு. அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெட்டி விட்டேன். எவனும் எனக்கு பின்னாடி வர முடியாது. நான் இதை சுத்த வைக்கணுமா? ஓகே, இதை ரிமூவ் பண்ணி அம்மா ஐயோ
மேலே போனோம் மேலே போனோம். வந்துட்டோம்ல. I'll have to get these traps moving to pass through. Only you think of it that way. I don't like it. You're not living ஓ in அந்த ட்ராப்பை மூவ் பண்ண வைக்கணும். இப்பதான் ப்ரோ இப்பதான் மாறி லேப்ல ஃபோட்டோ எடிட்டிங் பெட்டரா பண்ணேன். லேப்ல ஃபோட்டோ லேப்ல ஃபோட்டோ எடிட்டிங் எந்த மாதிரி எடிட்டிங் ப்ரோ பண்றீங்க? வீடியோ எடிட்டிங், வீடியோவா ஃபோட்டோவா ப்ரோ? ஐ மீன் கேமிங், சும்மா கேமிங் சின்ன சின்ன கேமிங் கண்டென்ட் வீடியோவா இல்லை ஷார்ட் ரீல்ஸ் எடுப்பீங்களா? ரீல்ஸ் அந்த மாதிரி வீடியோவா? அப்படி இல்லாட்டி ஷார்ட் ஃபிலிம் வீடியோவா ப்ரோ? எந்த மாதிரி எடிட்டிங்? எடிட் பண்ண முடியும்? ஓ எடிட் பண்ண முடியுமான்னு கேட்குறீங்களா? லேப் என்ன மாடல்னு பார்த்தா தான் ப்ரோ தெரியும். ஹெச்பி ஏலியன் வேர் இருக்கு, எல்லு ஓஸ்ட்ரோ இருக்கு, ஹெச்பியில் அம்மா ஏய் என்னடா ஐயோ திருப்பி திருப்பி கீழே விழுந்துக்கிட்டு இருக்கேன். திருப்பி திருப்பி செஞ்ச வேலையே செய்ய வேண்டியதா இருக்கு. கொஞ்ச நேரம் கிரேனேட் போடலாம். ப்ரோ எடிட்லாம் பண்ணலாம் ப்ரோ. இன்டெல் கிராஃபிக்னீங்களே, இது உங்களால் அவுட்புட் கொண்டு வரும் போது கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி கம்மியாக இருக்கும் ப்ரோ. ப்ரோ மாடல் பார்த்து ஓகே, மாடல் பார்த்து சொல்கிறீங்களா? ஒன்றும் இல்லை, பயோஸ் போம். ஐயோ அதை தூக்கி கீழே போட்டேனே. ஆன் பண்ணிவிட்டு F9 பயோஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ப்ரோ. பார்த்து வர கம்மியாகிடுச்சா? வேற கீழே விழுந்தனா ரொம்ப ஓவர்றானா? ஏண்டா திருப்பி மேல போகணுமாடா? டேய் ஏண்டா என்ன வெறுப்பு ஏத்துறீங்க? டேய் அங்குச்சாமி முடியல, என்னால முடியல அங்குச்சாமி, முடியல. இந்த மாரி ஒரே இடத்துல நான் வழி கண்டுபிடிக்க முடியாம முடிச்சிருந்தேன்னா எனக்கு ஒரு மாதிரி இரிட்டேட்டிங் ஃபோபியா வரும் ப்ரோ. எனக்கு கேமையே ஷட் பண்ணிட்டு போயிடுவேன். நான் ஒரே வேலையை செஞ்ச வேலையே திருப்பி திருப்பி செய்ய வேண்டியதா இருக்குல்ல. அட அட என்னடா இது? ஐயோ எத்தனை வாட்டிடா நான் ஏறி ஏறி வர்றது? டேய் ஏன்டா இப்படி பண்றீங்க? ஓ 15 SDU தானா ப்ரோ? அதுலயா நீங்க லைவ் போடுறீங்க இப்ப? ஐயோ ஐயோ முடியல, என்னால முடியல, என்னால முடியல.
கிரே கலரா லேப் கிரே கலர்ல இருக்குமா ப்ரோ? கிரேவா ஒயிட்டா ப்ரோ? இப்போ நீங்க அந்த லேப்லயா லைவ் போட்டுட்டு இருக்கீங்க? நல்ல லேப் தான். ஏய் கயிறு பிடிக்க மாட்டியா நீ? ஐயோ ராமா, உனக்கு வந்து நான் கயிறு பிடிச்சி எப்படி தொங்கணும் நான் சொல்லி வேற காமிக்கணுமா? என்ன இது? இது ரொம்ப தப்பானா? நல்ல லேப் தான். அட லைவ் பார்க்குறேன் ப்ரோ. லேப் கலர் பிளாக். அது இல்லை ப்ரோ, இப்போ நீங்கள் அந்த லேப்லயா கேம் விளையாண்டுட்டு இருக்கீங்கன்னு கேட்குறேன். லேப்ல கேம் விளையாடுறீங்களா இல்ல சிஸ்டத்துல கேம் விளையாடுறீங்களா? இப்ப ஏய் அந்த கயிறு நான் அம்பிக்கிட்டேங்க. அந்த கயிறு பிடிக்கல. அவ ஏன் பிடிக்கல? ஐயோ எனக்கு ஒரு மாதிரி ஆகுதுங்க. எனக்கு 10 வாட்டி கிட்டத்தட்ட 10 வாட்டி குதிச்சிருப்பேன் நான் இங்க இருந்து. கீழே மட்டும் விழுகட்டுமே. இப்ப இந்த கயிறை நான் பிடிக்கலாட்டி. ஏய் என்னடா ஏன் கயிறை பிடிக்கல? எனக்கு புரியலடா. எனக்கு இந்த மாதிரி கயிறை பிடிக்கணுமேடா. ஸ்மால் கிளைம் லைவுக்கு எந்த சாஃப்ட்வேர் ப்ரோ போட்டுட்டு இருக்கீங்க? ஸ்டீம் லேப் ஓபிஎஸ்ஸா ஸ்டீம் லேபா? வெறும் லேபா? ஓபிஎஸ்ஸா லேபா? ஒருவேளை இந்த கம்பியில இருந்து கயிறை பிடிக்கணுமோ? ஒரு வழியா நான் ஏறிட்டேங்க. நான் இந்த செக் பாயிண்ட் தாங்க. ஐயோ வர முடியாம எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டேன். அதான் நவுருமானி. நான் லைவ் போட மாட்டேன் ப்ரோ. ஜஸ்ட் ஸ்மால் அண்ட் ஓல்டு கேம் விளையாடுவேன். ஜஸ்ட் ஸ்மால் அண்ட் கேம். ஓ கேம் விளையாடுவீங்களா? ஓகே. This channel runs directly down to the wheel. Can't have a wheel without a couple 1,000 gallons of water. No, it's simply not done. ஒன்னும் இல்லை ப்ரோ, அப்படி இல்லையா? செகண்ட் பயமூத்திச்சு. நான் என்ன சொல்ல வந்தேன்? அப்படி இல்லையா? போர்டும் இதுவும் செகண்ட்ஸ்ல வாங்கிக்கலாம் ப்ரோ. என்ன வாரண்டி கேரண்டி கிடையாது. 6 month வாரண்டி அந்த மாதிரி கிடைக்கும். கேபிட் போர்டே நான் சொல்றதான் கம்மியாவே கிடைக்கும். 3,000 4,000 கிடைக்கும். அந்த மாதிரி நம்ம செகண்ட்ஸ்ல வாங்கி நம்ம போட்டு விளையாடலாம். இப்போ நான் கிராஃபிக் கார்டு, என்னோட கிராஃபிக் கார்டு 1660 Ti நான் வாங்கி செகண்ட்ஸ்ல வாங்கியிருக்கேன். வாரண்டி கேரண்டி இல்லை. 18,000 கிராஃபிக்கு நான் 10,000 தான் வாங்கினேன்.
ஸோ அந்த மாதிரி ரிஸ்க் வேணா எடுக்கலாம். அந்த மாதிரி எடுத்து வேணா இப்போ நீங்கள் 30K சொன்னீங்களா, நம்ம 20K முடிச்சிடலாம் டிபியூவை. $50K முடிச்சிடலாம் ப்ரோ. ஆனால் ரிஸ்க் தான், நம்ம ரிஸ்க் தான், அது ஓன் ரிஸ்க் தான். அவ்வளோதான் ஓடுது, எதுவும் குறை இல்லை. இந்த தண்ணியை நான் இந்த பக்கம் கொண்டு வரணுமா, அதுக்கு நான் இந்த இது பிடிச்சி தூக்கணும், இழுக்கணும். மெக்கானிசம் எங்க போகுது, அங்க போய் அங்க லிவர். அதாவது என்ன பண்ணணும் புரியல எனக்கு. போட் இருக்கா? கோழி முடிஞ்சிச்சு. என்னடா உக்காண்டா? அட இரிட்டேட்டிங்கா இருக்கு, ஒரு மாதிரி இருக்கு. திருப்பியும் போட் அந்த இடத்துல போய் எப்படிடா உட்காந்துச்சு அந்த இடத்துல? இந்த இடத்துக்கு வரலையா? ஓ போட் அங்க இருக்கா? அடா மேலே போ, என்ன பண்ற? கமான் கைஸ், லைவ் பார்க்குற எல்லாரும் நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணுங்க. அப்போ தான் நான் போடுற ஒவ்வொரு லைவ் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். காலங்காலமாக சொல்கிற யூடியூபரோட வாக்கு மூலம் நான் அதை தருவேனான்னு தெரியல, பார்க்கலாம். இங்க இருக்கா? ஒரு நிமிஷம் கீழே விழுந்ததுன்னா என்ன ஆயிருக்கும்? இங்க ஏதோ இருக்கு, மின்ற பொருட்கள், ஜொலிக்கிற பொருட்கள். ஓ
என்னடா அட கீழே போ. என்னடா தள்ளி விட்டனேடா. ஒரு பக்கம் டோர் ஓபன் ஆயிடுச்சு. நான் என்ன பண்ணணும்? அதை எங்க எடுத்துட்டு போகணும் இப்ப நானு? அதாவது இப்ப நான் அத மேல நின்னுட்டு மூடுறதுக்குள்ள ஓடி வந்து இப்ப நான் இதனா இழுக்கணும். இவ்வளவு வேலையை நான் இப்ப நான் பண்ணணும் ஃபிராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட்ஸ்ல. நல்லா இருக்குடா, நல்லா இருக்குடா. டே இப்படி சுத்துது, அப்படி சுத்தும். இப்ப நான் கீழே விழுந்தேன்னா ஏறி முடிச்சிட்டேன்டா. நல்ல வேலைடா. ரொம்ப வேலையாகும்னு நினைச்சேன். ஒரு இதுலயே முடிச்சிட்டேன் நான். ஓகேடா, லெட்ஸ் ஹேவ் எ லுக். செத்து போயிட்டாரா? ஓ, கம்பி நவுறுதா அப்ப? Much better. You know, you scare me. You may want to close your eyes then. ஒரு குத்து தான். There's no avoiding these. This isn't gonna fly, Lara. If one of those things even touches you. I know. Which means I'll have to stop them somehow. ஏய் சிவிர போதுடா. வருதுடா, ரிவர்ஸ் வருதுடா. They don't build them like that anymore. ஒரு வழியா தப்பிச்சிட்டேன். எனிமோடா, என்னடா இது? நல்லது வைக்கலையாடா நீங்க? அது இருக்குடா. எங்கடா டேய்? என்னடா அடிக்கடி ஏன்டா விடுறா இவ? அவ்வளவுதான்டா, கூலி முடிஞ்சதுடா. அவ்வளவுதான்டா, என்னை எப்படி முடிக்கணுமோ முடிச்சதுங்கடா. There's no avoiding these. This isn't gonna fly, Lara.
it touches you. I know. Which means I'll have to stop them somehow. They don't build them like that anymore. செவுத்துல பட்டா என்னடா ஓடு ஓடு I must install some of these in the gym. Remind me later to cancel my membership. ஒரு நிமிஷம் கிறுகிறுன்னு ஆயிடுச்சா What is it? You hear something? I feel something. என்னாச்சு ஃபீல் சம்திங்கா Hell no! எடுத்துட்டாடா பின்னாடி இருந்து பாறை உருண்டு வருது அது கூட தெரியாம ஃபீல் சம்திங் You hear something? I feel something. Oh, hell no! அதான் தப்பிச்சிட்டோம் I've missed Garner. Narrowly escaping death again, I see. There you are, Alistair. You found something about the sword fragment then? A few things, actually. I extrapolated the markings on the artifact to get a sense of what the entire pattern would look like. And then I found what... Whoops, we have a prop... Alistair? Zip? That's odd. Zip? Alistair? Do you read me? இப்பா I don't like this at all. Zip, are you there? Alistair? யார் Alistair? Computers just to perfect the science of talking to oneself. இந்த விட்டுருந்தா ஆளை போட்டிருக்கோண்டா Hello? Are you chaps getting any place? What the devil are they doing? வந்துட்டா எப்பயும் என்னது இங்க ஒரு வில்ல இருப்பான்னு நினைக்கிறேன் This யார் shouldn't அது be here. அமண்டாதா Dearest Amelia, ஓ yours always. Richard. It was Mother's. ரிச்சர்ட் மதர்ஸா Zip, can you hear me? Where? யாரா சிப்பு டேய்
பா எனக்கு தெரிஞ்சு இங்க வெளில இருப்பான்னு நினைக்கிறேன். என் திங்கிங் படி பார்க்கலாம். ஓ இவ்வளோ அணுகுண்டு இருக்கு. ஓ எனிமியே இருக்காங்களா? எங்க கிரேனேட் லான்ச்சர் வச்சு போடுறாங்க என்ன? கோழி முடிஞ்சது. மாட்டிக்கிட்டேன் மாட்டிக்கிட்டேன் மாட்டிக்கிட்டேன். ஐயோ என்ன தெரியாம ஆட போயிட்டு கேம் கொடுப்போம். வெளில இருந்து வரலன்னு பார்க்கலாம். வேணா பார்த்தோம். ஓ இது எடுங்கப்பா. இப்ப நான் வந்தேன் நானு. ஒரே நிமிஷம் தண்ணி மட்டும் எடுத்துட்டு வந்துடுறேன்.
வந்துட்டான்டா. இதே டாம் ரேட் 2013 தான். போலி முடிஞ்சு. என்னடா பண்ணணும் ஆக்சுவலா? என்னடா என்னடா உன்னை இங்கேயே சுட்டு காலி பண்ணிடுறேன்டா. எப்படி கஷ்டம் தான் ஈஸி. என்னடா என்னடா டேய் என்னடா என்னடா நடக்குது டேய்? அட ஏன்டா ஏன் ஏன் என்ன இப்படி சோதிக்கிறீங்கன்னு தெரியல. ஆனா ஏன் இப்படி சோதிக்கிறீங்கடா என்ன டேய்? நான் ஒரு விழுந்துராத லாரா விழுந்துராத. அவ்வளவுதான், சுட்டுக்கிட்டே போ, சுட்டுக்கிட்டே நீ உள்ள போ, சுட்டுக்கிட்டே போ. நீ எத்தனை வாட்டி உனக்கு சொன்னாலும் உனக்கு ஏமா இப்படி பண்ற? ஏமா என்ன டென்ஷன் ஏத்துறது? அவ்வளவுதான்.
பார்த்து சொல்றான். ஒரு வழியா வந்துட்டேன்டா சாமி. சேவ் பண்ணிடலாமா? ஏய் நசிங்கிட்டாலே. நடுங்குதுடா, இது நடுங்குதுடா. ஆமாண்டா, இதுக்குள்ள ஒரு வில்ல இருப்பான்டா. அந்த வில்ல ஃபைட் வேற இருக்குல்ல. வந்தான்டா. Perfect. Pretend I don't know Nanda. what you're talking about. Oh, you know. உங்ககிட்ட அந்த அத பாதி ஆயிடு வந்தோ. மொத அந்த கிரவுண்டுக்கு நடுவுல இருக்கறனால. And according to Amanda's research, it's here. What do you know about Amanda? Where is she? Amanda எங்க? So your father did some digging here, didn't he? You know, Amanda thought maybe he found the key. I don't know what you're talking about. Tell me about that sword fragment you're so fond of waving about. Well, I have been spending some time Amanda எங்கடா? learned a couple of things. Let me show you. என்னடா பறந்து போறான்? You'll do it your way. You'll do it your way. Bet you wish you could do that, huh? Bet you wish you could do that, huh? Ready for this? Watch. Ready for this? Watch. Do it your way. Ready for this? Watch. Do it your way. Bet you wish you could do that, huh? Bet you wish you could do that, huh? Bet you wish you could do that, huh? ஓ, இது ஏத்திட்டு வரானா? Ready for this? Watch. We'll do it your way. We'll do it your way. Ready for this? Watch. Ready for this? Not gonna work, no. Bet you wish you could do that, huh? Ready for this? Watch. The toy of this pretty and yeah. Ready for this? Watch. Bet you wish you could do that, huh? Bet you wish you could do that, huh? Bet you wish you could do that, huh? I can see why you spent your life searching for these artifacts. Too bad this time Amanda and I beat you to it. Ready for this? Watch. We'll do it your way. We'll do it your way. Bet you wish you could do that. Left. You could do that, huh? Bet you wish you could do that, huh? எங்க
விடு 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 சுடு 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 We'll do it your way. We'll do it your way. ஐயோ சுடுறானே Watch. அவ்வளவுதான் 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 முடிஞ்சதுங்க ஈஸி ஈஸில I'm really not your enemy, Rutland. These pieces weren't broken. ஓகே They were designed to separate and reattach. ரெண்டு பீஸ் கிடைச்சாச்சு The Galari இன்னும் ஒரு key does பீஸ் that? I don't suppose you'd tell me where this came from. The Crusades? King Arthur? History doesn't interest me. Well, then why don't you stay here and consider the future? Make sure I'm not in it, however. You won't enjoy seeing me again. Your father might not have found the Galali key, but Amanda doesn't know that. She's at your mansion right now. You better have good insurance. God, அவ்வளவுதான் finally! I've been trying ரெண்டு to get ரெண்டு your பீஸ் brain. நம்ம இப்ப கண்டுபிடிச்சிட்டோம் This woman just tore her way through the front door. She had some sort of... I don't know what the hell it was. It was like black smoke. I'll be there straight away. No, we're fine. Look, you've got to follow her. She's going for another piece of the sword. What? Where? In Kazakhstan, I found a photo that That's matches please. the pieces you have. All right. Do an inventory and try to locate something called the Galali key. வெலாலிக்கியா While it looks as if I'm bound for colder climes. Back warm. I mean to be cold. கோல்ட் ஓகே பனிக்கட்டிக்கு போறோம் Alistair, I'm at the base. வந்துட்டோம்ல I was right. It was a secret Soviet project from the 50s called Carbonek. The laboratory was studying an ancient sword fragment. But ஏதாவது ட்ரெயின் சீன் வரும்னு நினைக்கிறேன் disaster brought the KGB down, and they erased it all from ட்ரெயின் சீன் இங்க தான் வரும் செமையா இருக்கும் There seems to be trouble below. You got there right on time. Oh, a little late. Those are Rutland's men attacking the Kazakhs. Or Amanda's. Most likely she's the one behind this. கமான் பாய்ஸ் லைவ் பார்க்குறவங்க எல்லாரும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி லைவ் பண்ணுங்க You can find the command. சேனலுக்கு புதுசாக இருந்தால் நம்ம சேனலை லைக் போட்டு பாருங்க Firefight dies down. You should try to... Oh, come now, Zip. Waiting is for the patient. Or those without parachutes. Well, I'd look around more, but go ahead and jump when you're ready. ஜம்பா Now, Laura. அட பேராசூட் ஓபன் பண்ணுமா Now, Laura. Very nice, Laura. But you've just leapt from the frying pan into a nest of hornets. புதுசா கிடைச்சிருக்கு மேலே ஏறு கண்ணை உள்ள வைக்கலாட்டி ஒழுங்கா பிடிக்க மாட்டான்
There's a keypad here, Zip. Do you know any good Kazakh codes offhand? No, but I can hum along if you do the singing. Get down! Good. Atelia. Summer shot. You are American? British. And it looks like we share an Oh, enemy. British. Where's Done. your command center? Не отвечай ей! Что здесь нужно? Погоди! Если она использует код без ключа, то сработает тревога, и центр пришлет нам подмогу! Да ты шо? Мы здесь охраняем! இங்கிலீஷே புரியாது என்னத்தை தான் பேசுறானுங்க தெரியல. Сам идти! Through the gate! The code is K189879. Spasiba. As you liked him in your dachi. I don't know what the hell you guys were talking about, but I think the gate they mentioned is up ahead. ஏன்டா நீங்களே வெடிகுண்டு போட்டு நீங்களே செத்துக்கிறீங்க டேய். Satellite photos? சேட்டலைட் போட்டோவாங்க. There's nothing there. The lab wouldn't be visible from above. We need maps. There it is. இப்போ இந்த ரூட் போணுமா நம்ம? இப்ப பைக்ல போணும் நம்ம இப்ப. ஆமா. ட்ரெயினை சேஸ் பண்ணிட்டு I'm not போணும். walking. There's a military transport train that runs past the lab. It looks like Amanda's boys are ahead of me. I'd better run. Whoops. Satellite feed showing your train's about to roll. You better run. Fast. ட்ரெயின் போகுது. You missed your train. Hurry, Lara. Don't let that Amanda woman get there first. ஏய் கிரனேட்டா. Forget the train. I have a better idea. பைக்ல சேசிங்கா? What's that? What's going on? They're decoupling the cars. எங்க வழியில வந்து சாவறீங்க நீங்க? எப்படிடா?
செக் பாயிண்ட் வருவாங்க, அது ரொம்ப தூரம் கழிச்சு வருவாங்க செக் பாயிண்ட். ஐயோ ஐயோ. தோல்வி முடிஞ்சதுங்க. எத்தனை வாட்டி சாவ போறேன்னு தெரியல. They're decoupling the cars. அவன் உட்காந்து தவ Damn, I can't see well enough. What happened? They let loose a few cars and they're blocking the tunnel. But I think I saw a path off to the right up ahead. செக் பாயிண்ட் வந்துச்சுடா. தோல்வி முடிஞ்சது. லைஃப் பேக் எடுக்க போய் என் இதுவை தொலைச்சிட்டேனே. ஹீரோவா? Okay, now you're just showing off. Zip, I never show off. Yeah, I know. கொஞ்சம் தூரம் தான் லாரா. லைஃப் பேக் எங்கடா? என்னடா?
லைஃப் இல்லாம கஷ்டமா இருக்கலாம். You're falling behind, Lara. ஷார்ட் கன் எடுத்துட்டு வந்துடுறாங்க, எப்படி கன்னு மாத்துறாங்க. போராட வேண்டியதா இருக்கு. கிரியேஷன் பாத்தியா, ஒரே பிரிட்ஜ். என்னாச்சு? என்னாச்சுடா? என்னாச்சு அப்ப?
என்ன ஆச்சுன்னு தெரியலையே. ட்ரெயின் போய் மோதிடும் நினைக்கிறேன். ட்ரெயின் டிரைவரே இல்லாம ஓடும். ஓ இல்ல 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 சுற்றுவான்னு நினைக்கிறேன் லாரா. இது வச்சிருக்காங்க. ட்ரெஸ் தூக்கி போட்டாப்ப பாத்தியா இல்லையா? இப்ப மாசின் இப்ப ஓடு. வச்சு போட்டுவாப்பா ட்ரெயின் அப்ப. அவ்வளோதான். சரியான லேண்டா. நான் ஹீரோ போஸ். I feel like I just lived through a train wreck. How about you? Undoubtedly. Amanda's already inside, and the door's sealed. So now what? There's a vent on the wall to the right of the cargo door. The fan's ready. She's got power. How will you get in? One way or another. ஆக்சுவலா இங்கதான் அமாண்டா இருப்பான்னு நினைக்கிறேன். ஏண்டா ஆமா அமாண்டா வர்றது இதான் நினைக்கிறேன். கண்ணோட வச்சிருந்தா முடியாது. It's getting colder. It is much colder in here than it was outside. அமாண்டா வருவா. Watch yourself. I'm not sure turning on the power was a good idea. Looks like a few things in there won't be getting the juice they need. The heater must be one of them. Look at the lights. She's only found the emergency power. She came in through the main doors. I don't Lights think she's வேணுமா? been here. Looks like there's a generator on the other side of the room. She would have started it.
எப்படி ஸ்டார்ட் பண்றது? ஒரு நிமிஷம். என்ன ஏன் வேலை தாண்டல? That should do it. Simple. அதான் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. ஓகே, எல்லா எலிவேட்டரும் ஒர்க் ஆகுது. ஆமா, டாக்ஸிக் கேஸ் இருக்கும், எலக்ட்ரிக் வண்டி இருக்கும். I'd rather not find out firsthand. நிறையா இருக்கும் எலக்ட்ரிக். இப்படி போதா? Amanda? Damn it, Lara, I see you've changed your look. That was you in Bolivia then, with Rutland. I've been all over. ஆக்சுவலா இவதான் மெயின் வில்லின்னு நினைக்கிறேன். எல்லா கதையிலயும் பார்த்தனா ஹீரோவோட ஃப்ரெண்ட் வில்லன், ஹீரோயினியோட ஃப்ரெண்ட். I'm sorry, Amanda. If I'd known that you were alive, I swear I would have. தோ கழுத்துல மாத்திருப்பா. ஒருவேளை அந்த வில்லி அந்த இது கூட வில்லன். I got over that a long time ago. லுக்ல மாத்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். Really used to bug me though. When I got out and saw that you left without even trying to. What is it archaeologists do? Oh, right. Dig. We'd thought of it as a memorial. Whatever. Don't let her follow me. ஆஹா. கிரேனேட். ஆஹா, ஃப்ரிட்ஜ் உடைஞ்சு கீழே விழுந்துச்சு. ஓகே, ஓகே. Did you see that? Yeah, getting crazy interference on the video too. I'd say what we have here is one of Nikolai Tesla's toroidal coil guns. Except that would be impossible. You may be right. It doesn't seem to work very well. Well, they theoretically need a lot of power, like from that Tesla tower. power வேணுமா? If you could get that Tesla tower fired up, wow. I never thought I'd get to say that. Bridge the gap somehow. ஆமா.
Don't get hit by any of those electrical arcs. I thought you said it wasn't running. That's just ambient discharge. If the tower was on, you'd know it. And if I were the energy source, where would I be? Up top. Another scientist. No warmth for him up here either. They funneled Tesla energy into the artifact. Can the tower be powered up from here? எனர்ஜி அங்க இருந்து கொண்டு வரணும்டா. Here. I guess that's what those tracks in the floor are for. What are those hanging cords and sockets? இல்ல எனர்ஜி மாட்டிட்டு இருக்கோம். Current cables. இது நான் முடிச்சிருக்கேன். இது நான் பாதி இது எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சம். Light parade. அட இங்கேருந்து வருது. Stay back. Can the tower be powered up from here? Not without the core. Looks like it's not here. I guess that's what those tracks in the floor are for. What are those hanging cords and sockets? Decoupled high current cables. You're lucky they're off, or you'd be standing Hydraulic in the middle cables of a are painful there. light parade. Okay, there's a core up ahead. Doesn't look like it has a charge, but you might be able to juice it from the control room above you. There's heavy debris on the tracks. I don't see how I can move it. It doesn't matter if the core doesn't have power. Hello, Lara. What the? How the hell did you get on this channel? யாரா இருக்காங்க சேனல்ல? She must have taken a headset while she was rearranging your office. You're so smart, Lara. Do you know why the Soviets called their project ஓ Carbon சிப்பனி யாரோ இருக்காங்கடா. Castle where Lancelot sought the Holy Grail. Not the first connection to Arthurian myth I've come across. Myth, she calls it. A limited word for a limited perspective. You were always such the scientist. You're probably right at home with all these Tesla contraptions, aren't you? As much as anyone, I suppose. The Russians activated a power in the artifact that literal minds can't handle, and it destroyed them. So don't push the wrong buttons. You'd better not either. But I know which ones are the right ones. You've learned to read Russian since I last saw you, Amanda. She hung up. What the hell was that about? She's having difficulty obtaining the sword fragment, but she doesn't want to blow everything up in the Ada? process. Maybe you should have told her what she wanted to know. அம்மாண்டாவா அது? Another unlucky scientist. He writes that at least a dozen of his colleagues were killed in the experiment. The artifact converted the test. இவர் இங்க இருக்கு.
Okay, Is that power supposed to வந்துருச்சு. stop at some point? It's not charged all the way. I don't know what's wrong. How am I supposed to move it if I can't touch it? The cable on your grapple is insulated. Right. Okay. பறக்க That's how விடுதே. it works. That's how you open that door. Man, they should have worked on mass marketing this tech. Tesla was a genius. That's what I do. What's happened here? Weird. The core must have powered these cables somehow. And those rails in the wall are the most convenient conductors around. ஓ Watch yourself. Cool. Now all you have to do is get the panel out of the way, and we're in business. That's what I'm talking about. That's like a crystal in hell. இது அந்த ராஜாவோட ஷீல்ட் அது. It's a shield. 10th or 11th century. 12th Probably century. recovered with the piece we're looking for. It This resembles one, Lancelot's huh? crest, doesn't it? It would have better had existed. Oh, what's this now? It looks like a map. மேப்பா Have a good look and see what you can make of it. What do you think it's for? சில இது கேமரா போல Maybe our நைட்டு brain கேமரான்னு will find நினைக்கிறாரு. a way home. ஃபேஸ் ஆஃப் இது வந்து பார்க்கறாங்க. This piece wasn't all he had. You think he stashed more of the sword somewhere? Possibly, but the map is useless without a reference point. I'll work on it. Going offline. Splendid. Show me what you can do. டோமோல தானே விழுந்தான். There she is! Put her down!
பறக்குறா. பயமுத்தி விடுறாங்கடா. சரி ஆமா எல்லாம் பயமுத்தி விடணும். அந்த மாதிரிலாம் பயமுத்தி விடுறாங்க. Amanda, I'm sorry for what happened, but we can still work together. There is no we, Lara. There never அன்னைக்கு was. உன் கால் மாத்திக்கிச்சு. வேற என்ன பண்றது? Me and this. ஏதாவது மன்னிப்பு Do கேட்கிறா. you remember it? I touched it. இந்த கல் எடுத்ததுல இருந்து தான் அவளுக்கு ஏதோ ஆயிடுச்சு. I don't think that was a good thing. I tamed it then and made it my own. இதோ சொன்னல. God! Amanda! A little friendlier than it was in Paraíso, isn't it? அந்த I ஆக்சன் taught it how சொல்லுங்க. to fetch. You're mad! It killed our friends, Amanda, and it almost killed us! And it saved my life once I mastered it. It's all about a broader perception. I'd stay away from it if I were you, though. ஆஹா I'd still be a little touchy. இது அழிக்கணுமா இப்ப? Stay out of its way, Lara. I don't control it. Only unleash it. Kill anything in its way. எல்லாம் பார்த்தாச்சு. Stay out of its way, Lara. I don't control it. ஏய் Kill anything in its way. எம்மன் நான் தான்டா வாடா.
ஆக்சுவலா என்ன பண்ணணும்னு தெரியல. ஆனா இதான் எப்படியோ தான் ஏதோ பண்ணணும். Sword fragment clamped overhead. Zip, what do I need to do to get it out of there? I haven't got a clue. I know a little about Tesla technology. This Stop being curious. There's no other way to retrieve the artifact. What have you done? What did you do? Shit. அதை அழிக்க முடியாது அதை. அதை அழிக்க முடியாது. இந்த மாதிரி தான் ஏதாவது பண்ணணும்.
ஐயோ அது அழிக்க முடியாதுடா. இந்த மாதிரி தான்டா ஏதாவது பண்ணி ஆகணும். சுவாமி Stay out of its way, Lara. I don't control it. I only unleash it. Kill anything in its way. ஒண்ணுதான். இதுக்கப்புறம் பாரு ஒன்ன வச்சு ஜி அமுகிக்கிட்டே இருக்கணும்டா. ஜி அமுகிட்டே இருந்தா அதை சாவடிக்காம விடக்கூடாது. தான் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். உள்ள வர விடக்கூடாது. அதை ரொம்ப விறுவிறுப்பா போகுது. பேசவே முடியல என்னால. வா, வர வர உன்னை சாவடிக்கிறேன். எவ்வளவு நேரம் போராடுறதுன்னு தெரியலையே.
ஆ நீங்க எத்தனை வாட்டி வந்தாலும் உன்னை அழிப்பேன். அழிக்கணும்னு தெரியலையே. அடாச்சி எடுக்கிறதுக்கா இவ்வளவு போராட்டம். என்னடா இது மினுக்குதுன்னு யோசிச்சுக்கிட்டு இருந்தேன். ஆடாட இன்னைக்கு முழுக்க விளையாண்டுருப்போம் போல நம்ம. என்னடா இது சுட சுட வந்துகிட்டு இருக்குன்னு யோசிச்சிருக்கேன். Well then, let's see who can get there first. இங்கிலாண்டா? இங்கிலாந்து வந்துட்டோம் போல. There seems to be a fine line between coincidence and irony. இங்கிலாந்துல எதுக்கு வந்திருக்கோம்? You sure about that map? Unfortunately, map nonsense about the discovery of the real king. Barcode data புடி வச்சிருக்காங்க. சரி ஓகே. And yet another roadside attraction was இங்கிலாந்து நாளைக்கு வந்து பார்க்கலாம். Well, let's see what we can see. யாருக்கு முன்னாடி மணி 12 ஆயிடுச்சு. இங்கிலாந்து முடிச்சிருவோமா? நான் 3 கிரேனேட் வச்சிருக்கேன் அப்புறம் முன்னாடி. முடிச்சிருவோமா? Either housekeeping should be fired or no one's been inside the house. They must be electric. I'll have to find the power main. The place is locked up pretty tight on the ground floor. Probably have to try up higher. Now this is familiar enough. Go for it, Lara. Test your royalty. This place has seen better days. It's been condemned since the death of the owner, Professor Worth. I shudder to think that at one time he had students. இங்கிலாந்து முடிச்சிருவோமா? ஆஹா டாக் அடிக்குதா? And we have power. Hey, now that the power's on, maybe you can go back and pull out Excalibur. It's not Excalibur. The sword and the stone and Excalibur were two different bloody swords. அவ்வளவுதான். Arthur got Excalibur after the sword and the stone broke in his battle with Valinor. Oh, good grief, nobody gets it straight. That's because nobody cares. Boys. Sorry. இங்க வந்திருக்கோம் திருப்பி. ஓ
ஓ அந்த ராஜாவை பத்தி கத்துக்க வந்திருக்கோமா? The real Merlin would roll around in the mud and bark at you, and I'm being generous by calling it mud. Squabbling betwixt the knights. Merlin called the keys Holy Grail. Such a vision was beyond Titus Christ did verily appear on his knights. And yonder they journeyed, none e'er returning. Though Galahad did see the Grail, and yea, his heart was gladdened muchly. There's no difference between stupid and charming with you, is there? என்னடா இது டக்குன்னு க்ளோஸ் ஆகுதா? And what of Excalibur, ye mighty sword of legend? 'Twas Merlin did bringeth Arthur to yon magical lake, wherein did dwell ye lady of the lake. சச்சின் மைக்கேல் ஹாய் ப்ரோ, For hours didst வெல்கம் வெல்கம் லைவ் ப்ரோ. upon sword play. Arthur Mordred with its scabbard. Then it was that both were disarmed, and Arthur did strike Mordred a fatal blow with his spear. எங்கேயாவது கத்திருக்கா அது ஒரு Before he did die, Arthur badest his knight Bedivere to returneth Excalibur to yon lady of ye lake. And lo, did Arthur's body then slumber, and yea, it was borne away to Avalon, where it is said that from thither shall he someday return. விட்டோன்னே ஓடி போய் Well, if he went to Avalon, then whose tomb's supposed to be here? Maybe the grunting Saxon or the Roman fascist that Alice Aha. was built around. விட்டத்துல இந்த வண்டி ஓட்டுறது தான் கொஞ்சம் This is where the truth behind the myth is supposed to be explained. It has been turned into a warehouse. Fitting. There's been so little truth everywhere else. Why start here? The only factual basis behind the King Arthur myths died centuries வருமா வண்டி வர டயர்ல மாட்டேங்குது. built. Give Professor Worth some credit. If he had to close an exhibit for renovations, at least he picked the most boring one. தூக்கணுமே, தூக்கி வேற இதுக்கு பின்னாடி வழி இருக்கு பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். This definitely isn't Arthur's tomb. We knew that already. What's wrong with it? I've seen enough tombs in my life to know when I'm looking at a cenotaph. Say who? A diversion. This place is trying too hard. It's hiding something. A body? ஏதோ ஒளிஞ்சிருக்கு. No, that's the problem. அது என்னன்னா அந்த சைடு இன்டிகி தான் அது. அது அப்புறமேட்டு வந்து முடிச்சுக்கலாம்.
This must be our kindly professor's office space, Don't have as spottily as his reputation. said the pot to the kettle. ஓ இல்ல அதுதாங்க மெயின். ஐயோ It's authentic enough for its age, but its age isn't entirely authentic. And what does that mean? She's saying that the sarcophagus is from around the 11th century, which is when the Arthurian myths were invented. The real Arthur came 5 centuries before, so it's old, but, well, not old enough. It could be anyone, if there's only one thing. No, there has to be something else here. மூவ் பண்ணணும், என்ன பண்ணணும் தான் தெரியல. வண்டியை கொண்டு வரணுமா? Now this is better. அதனால Nice. Be careful. You don't want to demolish anything important. Really, Alistair, I have a velveteen touch. But I'm glad to see you now think there may be something Ada. important here. There has to be a way to raise this door. பாட்ஸுங்க. ஐயோ ஓகே, இங்கிலாந்து மேட்சை நாளைக்கு பார்த்துக்கலாம். இங்கிலாந்தில் வந்து 12 ஆச்சு. ஓகே, டாடா, see you. நாளைக்கு பார்ப்போம், நாளைக்கு மதியம் பார்ப்போம், லைவ் போடலாம். பாய் பாய். நாளைக்கு வந்து கண்டினியூ பண்ணலாம். லாரா, குட் நைட். கேம் எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. டாடா.